to Ghana de Shemaya Mobibia Ahama Makwaba. The ba Ahenkan Adiokunomia San Chipomia Saka Safidie Eswo. Ene aya wasana bosome ne da etoso adionumia sa afimpinu ene adionumia semwo ene so akwakoye wukwada. Ensama wodua asisi awaye mai mu na samufo ejina ntenten ene wie ya samukro jensa yamfama sumo ese awia Promotional Purposes ensama ya de bano ni ebedimo akutin ebi ene se National Communications Authority wa musi radio ejuma no 1% wo shemu Kenya. Sanso ana ensanfu from waswafo wo hwa ahumasuan samso se akwada bia na ni suade hunu so be adwuma ewo airport no henhye bi ba ma wo mu ani na abusia Ghana gas ani aseye hwa gas samso onframeja awa mrashe bedwefie wa muntem sai butu asem esi otwe waso yan Kasiebo imu obetimu nchirimu Sheikh Osman nuhu sharubutu nso se ekwasefo ti munyansa ni osinyansa ne die swa dodo sansam kroya ani ensam training bi anso akasafa wa woche musa wano de anokura ni nyame anim si ade asrafo ofiri wa mai mu akwa ni jano wan shada hu fasudie bia ewoso ene ne nsam de wakruchi bi pa Kasiemu ayedi mu kirekire mu nyina da ebesomo ana wie ma ya fasada mama beauty and training center afe time herbal center wano madaroma ana na wie so wamo agi antata to sakwada wo wi na dwenkyere no eya na de afa emai so 0533898915 0533898915 for the power bresemo ya back and kind nyina da ede amawo ena wie gas ya ji egwa eno ekua afrankoma studio seno ba tampa ni studio ni atia ensam no ya betwe ne sra ani abasamidin ane mami ekua janwa mene afia ampofowa afei abusia sam no ni fitiase ene ni nchiremu eni Ahenkan FM Adam abusia ya sha ensam na sia any National Communications Authority Australia yankita udie nyina sa waman esi wa musreso na da wa mabem wa maso ya ne ya sha ensam na free Director General Penny Kwantrafo awada Australia yanim eye radio anoche na wadi atudwa wa kire musa empempre wa man Ghana wa modin hihye ba begu aponso ebeboa na radio ejuma susu etimi atumpon enti ejuma ye te ya kasa agise oko Facebook na wako hu ya nimi wase wo ba be hyem kina ye pa na boa ma ejuma no asusu atimi atumpon wase hihye ya di be edi ye daso ene digital audio broadcasting eno na chesa wade album ye radio anoche atwa ne samso an watchem sa adwumedie kura de obepie mu ewa National Communications Authority NCA wama power to makra enche bia be ye adwuma ewa maimu na asesa eniamani asesa radio adwuma nani na radio adwuma susu atimi atumpom ebiem anwadi tudwa wachire mu se ehihye ye we kura ne nyesa wa man Ghana pe ana ebekoso wa house ebibire atoye eman ene ekoso nkronkro awodro na age atum na emom wa man Ghana ye ni kura ye toso enan acha san hihye ye we so yatimi age atum a wachire mu se we ni eba bebwa na radio adwuma no etimi atretre ne ntabai mu ne wa man Ghana afana baby etimi atretre ne ntabai mu na acha aboa ma adwuma no so etimi akonkan ebiem so wachire mu se atretre ne ntabai mu nya na tsa eboa na ensama wodura ya de atudwa no eno so etre ne ntabai mu ntike bia se ebutu ha ya kase na ni achema bo abufo amutie bie achema danfo etie bie na tsa akwa atra na wamu so wamu ewo nkronkro awodro so wamu susu wamatimi atibie wase akoba ne sa ebeboa ye pa ma enkratra ya yeto no etimi akwechire ne ni obibia nso enya bi aso etimi atie ebiem ana ye radio anoche atwa so ana wachire mu se ebe sanso aboa
ama enkasa ya ye kasa wo radio so no emu susu atimi ate afei susu wa mo ba abeboa na ye niema ye hyehyɛ ya empempi ekoso ewa kasafidie so no atimi agina bambi eye pa wato anensam so an wo kire mu se sabre dia wo hwɛ radio stations a wa mo aso dwumadie mu ko akyese ya hyase afiri wa mo so na wasin radio station ni FM stations be asema komako edunwatwe ano awan krai pumpuni mantemo ana feiso kumasi asante mantemo ana ne yade wa mo so hyase a wase ano na ebeboa ye pa na wa kire se sa ne ya ani susuye ya wa mo die gu aponso no ane anyi nyanyi pa ba ko na tena se adwe ho wase wa mo adosu ye pa de kire se mpempi no ane ya radio ye su adwuma ane kasafidie ye su adwuma no mpempi na ye wo bebi a wase wudru enu nti wo kwakwa akira na kyese wo ya ato emra wase sane ma na ane wo mo bese wo mo ayi free wo se de bia wo bia so betimi anya kwan na ne wo mo so atimi aye adwuma enti radio stations a ebia e won crime pumpuni mantem no ane ebi wo kura wudru ayi apoya mantem kura won tene nka biem wudru kuma so a won tene nka biem wase anu no na wo mo ba ba ye free wo enti sa radio ni kasafidie no ebutu crime pumpuni mantem a ane wo kwa akwadru kuma so kura wo bete wo kwa so bru kuma so a wase wo bete ni nyina bibia enso ebededem sanso na kasafidie a enu so wo kuma so asante mantem no bebre wa ho wudru crime pumpuni mantem pe wonti biem wase sa hyehyɛ ya no mu be ye free wanti ne wa kuma so asante mantem no ene ebetimi aba poya mantem ebetimi aba ko crime pumpuni mantem sa na kyase aboa na radio adwuma no eno so etimi etumpon ebiem anatse wo kire mu se ne ebia radio adwuma no ebekɔ nkan na kyase etimi aye akono ewo man mu nti ana wo mahwa wo mode sa enhyehyɛ ye enso etimi ahye suntu wo besre se ne abega na yehwe na yentimi anye atumu. DAB provides good quality audio, supports the provision of value-added services and spectrum efficiency. For example, in this trial, up to 18 existing FM stations in Accra and Kumasi will share one frequency channel out of the VHF band 3, which is 174 to 230 megahertz, and a transmitter in Kumasi and Accra. With the concerns raised about restrictions on authorized coverage area for FM stations, we will be testing the possibility of extending coverage with DAB. Accordingly, in this trial, stations in Accra will extend their coverage to Kumasi and vice versa. Additionally, because the frequency used in DAB is different from the one used for FM, both services will run simultaneously, that is simulcast. Abusianti Director General Wawada National Communications Authority Anwa Yera Joe Anoche Nene Anetwegu Yana Wanu Kasawie Yepe ana swafo ene nkita udie sesem nyina da na bemne sini stress wo mame esla owusu akufu so de bi to aso a wo chem se san hyehyeye we no abasa eba beboa na aban aso ya krado se ne MPP aban ba ye wa ya krado se digitalization wa ba be chemu kenano wasi we susu eka ho bie we susu eka aban hyehyeye no bie ntikwan bia so aban no aya krado se wa man Ghana yanso ye betimi akwa abefo kwan so na abefo kwan a ewiase afana nkronkro bi efa so edijuma no yaso yansa etimi aka ebie. Throughout the years, Ghana's unwavering commitment to embracing digital innovation has propelled us to the forefront of digital transformation on the continent, and our government, through its Digital Ghana agenda launched in 2017, has instituted projects and programs geared towards bridging the digital divide and ensuring digital inclusion for all sectors of the economy. We in the Ministry of Communications and Digitalization have been focused on crafting and shaping policies that not only facilitate the creation of information and communications technological infrastructure, but also drive the development of services that foster economic competitiveness. We continue to implement innovative digital infrastructural and skills development projects such as the Rural Telephony and Digital Inclusion Project, and I can't resist it, the Girls in ICT Initiative, to make ICT accessible to all Ghanaians and demystify it, encouraging and empowering young girls and women to pursue careers in the ICT sector.
Mame Esla owusu ekufu ayaswafo a enkitawudie nsam nyina esi ne sreso ne ana etwaguye Yankwa yanim ewo premtobre akan Kasiebo no emu na digital zedem se tra na chese ekukoko school ahudro mu sese kura de sensa kira yafufuro bi eba na tie soafo wono ena hye ahomasuansam so ya doctor ya ose dutum wode ya tudwa ya wo ba mane e kire bu semprempre ya ye gasei enya wo customs school ahudro ni mu a enya school fo hode wo madwene kamukakanka no wonom ade ye adwuma papagamshin awrade a obekona okwa bi de ne gamshin aye prayer etu afawie bu a ojure ho antia sotim se ye Ghana ye wazo ye enti sania nneoma ne humasua edandan ho adandantoa no eyade se asoya wonom ena hwe humasua nsam so atena se hunu ahwe petetakraba hunu se de nneoma bi hihye hyadesua ni mu a ebetumi aboa ama adesua aya akono akwa show na tumi aboa mama nkyekere no atumi afantoma papa fra konanim toten wa na doctor ya osedu twumu kire mu ho eba mu se nyame ya domu a next year afie besi 2024 no womo ade bibi eba na bibi a womo ade ba no aviation sa entuaso suku mekire SHS mu no yebenya courses bia yebesua ya owia ubetimi aye adwuma ana watimu po bi se opeso ye adwuma ewo eye Kotoka International Airport Tamale International Airport wa na wonso watimi afasa kwan no so a adomu asukwa enti ade ne yesi ahyase no a ye de tetewa wunyi a na ne ye no ankwa ya wodinti wonom ade aviation course eba ewo entoaso suku ni mu na abusua otro ne nsam so en wo ba mane echem sampa emprempre ye kasa god hey ani okọ SHS ma your business ya wo general art ya wo home economics ya wo visual art ya wo courses ni bebre agric science ani de keka ho enti aviation no so ba ebabua papa ezenza kwadamu anu a ono ate hono anu aya practice no aya practice yes practice makes a man perfect what them say betty BA flight 081 landing very soon akwete here was me wo Kotoka asensem troni a wakwada no so na uhunu science bi wani mutu za ko be ensem troni kasa de jajaja wotumi kasa chokro de sia akọ nana akwada buon mu ono awofia no all kind news no baka so TV so ai sanso na bi mu so practice to say the ote KIA ya flight bi belande na o report say flight na land ebetuo enti sa kwada no ya o dan su ane ban bi so nya kan say airport adwuma wo beye no sa kwofo no bi na aviation adwuma no ebeboa wo munti enche bia yebehu se ya nkwada ya wonom ewonto so school no wo mu sua ya tete wo mo se mbeye airport adwuma doctor ya wo say adutum eto ne nsam so en wo ba mane echem se mprempre Ghana ha na ye wo no ho senia enkwada na dwe no ko show senia enkwada no enim die no ekosoro no se nyankopon so na ye ne sa de na nyankopon thumbs up ezan se enkwada no eba no woma dwen ya fast papa tibiki kanyo mesiania timi akwada timi yade bi dwene ho se akwada ya hwana wo no ya se nyankopon na bo no ne maame ne ho akosua manu ya nkwahwehwe no en maame no bukwa akwobuso se ebo mpumini mu hwe akwada umani sika nu ode totoda digo nu ode kekanyo mabom enti nkwada na ya wo mo no wase nimdia surunku bi kurekura o ma wase aban no so tena se na wode hyehyɛ nneoma yie sɛ ne be ya sa nkwada ne nyina no omo nka kire wato ade nsam so biam kyerem sɛ next year na sa aviation course no ebekoso ewo ntoaso suku mu no enya ade sɛ kwakoshe baby ase general science mu na general science no wase integrated science ne kwa mathematics wo mu nya bi esan se wo mu course no mo ye no mu sua nneoma into so ankasa enti commerce ne kan say integrated science nya de so wo mbeye bi electives no bi wo no mu a emu odren papa nti anu no ya bedi kan akire wo mo ye na timi aboa
what the sansem when nada added to Joe Abra, Wokopia, where Fia Kobi and Pim, girls SHS, no, Ewa Asante Mantemu, and you see engineering club be our. One of my that your madri be able bomb madri and my besio. Abo bomb my dream. Ake kan yo mesi ani ayalu pre kuma bi ya etimitu. Enti papa hu ye no ya mugini wom. No se ei e ma besia pani. Ena matimi ya alu pre etimitu ko wiemu nane na mani ani ha. Eni ebabua mo papa. Na wa mo anim de bia wo metimi de anwe alu pre na nkasa no ya boa wo de omo so betimi ya adwuma wo airport airlines yi ba eni e a British Airlines ni wa ni abobo na timi aboa man kwada no talent ya ehye kire no ya twen apie. You don't have to do integrated science next year if you're doing science, because you truly don't need it. You see, the integrated science have biology, chemistry, and physics at a lower level. So if you're doing biology, you are already covering the content for integrated science biology, and you're covering the content for integrated science physics and integrated science chemistry. So why are you repeating? So we are wasting the time of the students. During our time, you know that if you did pure science, you didn't do general science. So that's what we are bringing. So the moment we remove integrated science, we created a space where you can do all that. And then we also, when the students come, we assess them, all those doing science. A number of them are doing science, they are good in mathematics, right? So why do you have to waste their time on the core when you can take just the elective math and make sure they cover the core math content? So that means instead of core math and elective math, you go through the elective math. That frees them up to add another addition. Ahenkan FM. And you're not British Airways. Alande. Ewo Ghana ntuaso sukumu. Emirates ni dia keka hu ni nyina. Ye besua ho ade asua kura se ne ye no. Na Apostle Joseph anim die ye Ye. Apostle Joseph so do switimi alupre yi bio. Ebusua ni pa wuti ni nkan ayasoafo a wano ene hwe ahumesua ensam so doctor ya osedutwum na ne kurakura mu ono ose de ode nani ko atwura wisi ahwene santam ho akwa hu ewo afia kwa bi ampem gas SHS wasantemantam ho no omu hia basobo na omu hia awrehemu ehia se ye behuru wa mo everyone akotu eni kwansa abanetreta ne to so na sukui eni nimdie ekura wo mu se no omo betra mu ABC mu dabi nya dia se aban we betra ho atreta ne to so banto pampers ni brazia atna ba bia num ni koko mpampa wanom asa den ya yesi o humesua ne matra maka wo mu nsua osi dabi afia ko bi nkwada na yade papa na ewose wa mo so hwe na wo mu di sukuu nu gina mpempenso bi a sesa nimdie we bi na won kwada etrimu a ene ewose sukuu ne yede pagya mu ko STEM wa na hia esa the STEM for no so sua science engineering e de o ma dwen ye creativity no kosoro enti sa sukuu we girl school ye se ye pagya mu ko STEM a ebetimi aboa e ma ye wo sukuu mu ansa ne o ma hya ase akwada yesu onyi obeto ka no nyama ka engine bo de sen ko fata motors motor mu engine sen sa no obisebisa ka akobabo no obisebisa spare parts bo enu nti dia ofudua panso ene ye piano. This is a great institution of great promise, named after the mother of Otumfuo State-Tutu II. This is going to be transformed into a STEM school. They are doing some great things in the field of aviation and aerospace. They are actually the pioneers. And next year, there are about 12 other schools that will be offering aviation and aerospace. So in their case, it's not going to be a club, but it will be an academic program. They will take courses in addition to physics, chemistry, and advanced mathematics. So it's something that we've gotten an inspiration to do from this very institution. Today I came to see their new science labs. I also went to see the washroom that are being built across the campus. We are going to expand their dining hall. Beginning next month, construction will begin. We're also going to give the school a wonderful and bigger library. They are the first school to implement school-wide what is called DEAR, Drop Everything and Read program. So there are times set aside where students say read as a school. So we are going to get them a library so that they can do just that. Ahenkan FM. Tuwe utinka padi anko kase mi pese meye play. Utinka akwadaya de course we bana uti. Amonyo a enkom ko be ho say aviation.
we are course of aerospace and aviation. Debbie, where there? Omo dan kanu hwimu no a ekekaje greg shabre for no ene betimi ayesa course we so afa no na ehwe ehumasu ansem so na tini nke doctor ya wo say educhum abusia ya toa ensem no so wo ensem fufrom wona wo man Ghana sabre di anhihye bi aba bedamra shebedwafia anhihye ni nyina ne se chese wo man yi from eje wa ha no ani ya baba twibi vramejane ye sone so ye sakra kakra wo ma sane ye de didwuma na so we de ne yenya hwe yenya sakra bia wo mi sone so no ya betabri ne de akwakodan Gansa Energy Ghana Limited wo mo na ne wo mo ba beje na sa Gansa Energy kura ne US abrochimai mu no wo mu butuo ana se wo mo ba beje ye vramejane ye hye ne de sei ebubruja na anam so ama sabredi atutena ni ya wada Ghana Gas Senior Staff Association anwo yewra Richmond alamuni ya wadi mu kyerɛkyerɛ mu nyina atodwa wo chemsa no kra wano watnase na saa enhyehyɛ ya akwakọ PM wa mrahye bedwafie no wa dwendwendwendwen wa de femu kenkan krata ni mu nsama wa betimi aka sisupo bisasa empanifo anim na enhyehyɛ we wa mu gituma wa sidachi bia na anhwa wa my Ghana ebe ha ye pe be kwawiase na ne ye mfra meja no enwa atrape wa maimu ebe nam so kra ma my Ghana anhwa na eka twitwidua aba beto mai so ayaje ya wo gina enye yie entinka wano kwa de kasa nhyehyɛ we no empanifo ahwe no wa mo fanto baabi kura wa mo ntena so kura nwenwen ho wa mo fanto baabi na wa man na kasa yampre yankan ko wa man Ghana yampe kwan ye betimi afaso na yatimi akwa nkan ewe ya mamuamu na ya mamuo no nsuso anya fa pempa bi agina so yewra Richmond alamu eto ne nsam so ana wa kyerɛ wa no de akwakwabo ana wa de bo wa man Ghana ni mu mpanifo ase wa sra pasa nhyehyɛ we no se ya gituma dachi bi asunsun sanso ebeba o man yi so no yantimi anso ano asunsun sanso na ansha na nkwankoye ne na akwankoye dachi bi ebeba no so ebeba be ha dwen ebiam na wa kire se ekoba ne sen ana ya mfra meja ya tabriya USA mai mu ne yade kwa kopie wase ekoba ne sa na akoye se ye nimdie ekoba ne sa na ekose wo bo ade achade a wode kye yen agudi a ye wose wo man no enwa na kyese ye ton akosa ya ton so no na akwesa wa man Ghana ene ya nirpa ene ya ton yakoba ne sa so ne wa man yi ya besa so ba begina baabi a agisi ya sa kwesi broni wa ana kwesi broni ama ya kakra betafre enya sa ya nkasa si wa man no enya de betimi enya bibia de ensasi so aso yenso ya wa man Ghana enya oba ha ye wosika kokko ene oba ha danchembo bi so wa ha wasisa ne mani nyanya de betimi de ensasi yebo ebse ni beba ya wosu na ne niema pina ya ton ama brofo no ene ya ton de ama US mai kwesi broni sa wanye enkonkwo ye ni kuro ye etu anu de wase kokobo nsam ko an wobo na ne kokobo so wobo wose emu awram enti mpanifo hwai na wamu entie ne asupemu na sansam ya woka nyina no wukopiem wa mrahye bedwafia ene etese eku aya pawam asa niema nyina si wamo esra so wamu grade atudwa chemsa wama koye mu hwehwemu na hwehwemu a wamo ekokoye ye esa Ghana National Petroleum Corporation ene GNPC ene Gansa Energy Ghana Limited for hwehweye ya na satimu pa wama fa no waso wamu ko hwehwemu no ensunsanso boni bia ni so ayade a eba ba yu boaye pa wamu hwehwemu a wamu kokoye no na hwehwemu no ana wamu chemsa wamu ni civil society groups awodo ene Yimani Africa kan bie afai Africa Center for Energy Policy wamu susu kan bie ana ne wamu so du wamu hwehwemu nyina ebetudwa wase wo hwa sa hwehwemu a wamu de ba ya wamu akasa eku a wamu amrahye bedwafia wamu ehwe man sane energy so no wamu so wamu akasa so afekire aye hwehwemu na hwehwemu a wamu koye ye bibia de di perfect sesa hwehye we ya de ehusam sa wo man na ye mfa meja ne yetimi di kopie mo ewo USA abrochimai mu
mu a ensonsanso boni bia ni suti wamo de wamo gusu a wamo toto kwasa nanso mpanifo bi kire mu sa anya de bebo mpanifo ni mu baako ene yera Richmond alamunesam a wade tudra ene. Ghana, we all need to be very careful the dire consequences of the decisions that are made today. There are a lot of things that we want improvement on, and we cannot allow our birthright, our primary asset, to be going to a foreign land. So the initial agreement was for them to come and invest and assist, and they abrogated the contract. And you can ask anybody if I can find the date. And if you look at our press release, Ghana Gas Staff Association did mention the dates clearly in the statement. So that was the miscommunication that is going on. And I think we need to make sure that nobody throws that into anybody's eyes by stating that we went to that agreement from the onset. So we are pleading, and we know they will look at this issue again. Imani, Bryce Simmons, Ghana Gas, and all other agencies that are crying for this gangster deal to be looked at entirely are not crying for crying sake or for attention seeking, because there are dire consequences for the nation Ghana. And as a consumer of gas, we are going to pay. We, the ordinary Ghanaians, are going to pay for these decisions that the Parliamentary Select Committee are trying to bring or enforce. Enti abusia nunu na civil society groups awudwe Imani Africa Center for Energy Policy amude omuhwehwe mu amde ban wo mu chemsa wo man Ghana ene from a day kra ye kwa akwato a ne buo sa tie nie $95.8 million ane ne ye kwakwato na ye wiani ebeton magensa fo ya na ya kwakwato no 43.5 million na ti so be hwe kire ne ekakro ebede kire aya $1.5 million eka bubro ne beba bedo man so enti wo mu de wo mu tie mu pansa aban ni mu mpanifo ehihye we wo mu santras da wo mu hwe mu ebiem na ukopie mu so amra hye bedwefi a abedweku a wo mu na ne sansa sem nyina esi wo mu sra so abre bia na bape yesi emunya na mu ehihye mu no pani ba kwa wano so ka ekwoyi ho aya mrashe bedwani a waya pekushugu abato ampeswaso aya woni monyamfo John Abdullahi Jinapo wani de akoba ni senya adihye bi hwase se wamusu wamu tietie mu wamu defe mu wamu sadachi bia no ade wakaw aka na beba man super ana ne wadi tudwachem sa wano no eka wano kwa aka wamo twensensan enso wakaya ka bia wamu sida wamu gusukremu dia ene na wani monyamfo John Abdullahi Jinapo ene wawokro ne safri won wase enhyehyeye asabre ababeda gansa energy ana fe Ghana National Petroleum Corporation in term eze yen from ejaye babetom ade amawam no wase woni mu hwe wayi ne hokora ade afrim entini ebeba ekire bia no wano wani monyamfo John Abdullahi Jinapo wase woni mu hwe visa ne dia wakaye no wo mantie na so wano so tenase na wo sa dachi bi ebe ha adwen so asekuei ane ebebo omusobo na ekwani sa chenchina che wamu de omuhwehwe mu kire mu sa bibia dedem enya de adin sunsanso boni bia bebre wo man ya wase enya ntwa enya ntua woni monyamfo John Abdullahi Jinapo wayi ne ho afrisa enhyehyeye yi emu. Let me put on record that that committee's report does not reflect the views of the entire membership of the committee. Immediately the chairman put out that report, as ranking member who represents the minority side, I issued a counter report denouncing the report and stating that the report is inaccurate, contains factual inaccuracies, baseless assumptions, and does not reflect what the committee was supposed to do. And so let me put on record that the minority is not part of that committee's report in terms of its findings. We disagree in its entirety with the assumptions and, more importantly, with the conclusions. The committee was tasked to ensure that we deal with the critical issue of value for money. That has not been addressed. And so please don't associate us with that report. It does not reflect. Ebusia woni monyamfo Samuel woni monyamfo John Abdullahi Jinapo sa ni nwane Samuel Jinapo was off for shansa sensem so ni nwa people pa ni won momwe eku aya pomo mrahye bedwafi a tse enyina mahode ne won sesem nyina esi wo musra so waka hu bia ne wo twam sa sanhyehyeye wei sa wo man ya koto frameja $95.8 million ni ababe ton dia magensa energy for
$43.5 million ebewi ase na eka ebubra bede kire wasesa susuye we pa wakana se wamse wamonti ase a ene ewayi ne ho afri emu abusia ya baba kwa wasefo ho nansa ne yebekwa kwa wasefo je no mayenko achim dan branza Masha Beauty and Training Center ema ahofe yenie na manwofo so omasesa kra Masha Beauty and Training Center darument ne manwo asem no ya wontante fine baby girls ho asem na ya wotie makeup wo chu kaba de efe ode ne nsa nya so mu sei a wanim dua ne sesa edane osoro abofo yire enu nti mesrewo a ya na wakọ Masha Beauty and Training Center eba na tri ho ade yon so obebo cornrow wig front and closure ne dia ba nyina oye de kwabro chire nyina enti o ben no ewo mpatam ha ye ne ntempaciously na kwakwaje wig utu ya na de ato na una osen no uhia na wahye saa pepepe Anunti ya na washa no so sad ya me na fe nso ye yiwe gini free one mo obo rasta cornrow gel tying pony any etribia obeye ediama pedicure ne manicure nso obeye oba onan mrom fa koni entwu na ntimfa ma na sabe ankwatete obi ba sheet ya ba ne sa pe bonz wani ewu se tam wan fro crown so timi frɛ no sanse wani ewu wani wato mesramu wani nkoton obi mpaso enti pedicure ne ya twu na ase bia ya Masha ene betwi ni kama ahyehya wo nails no ede ama upese usuan so akoho na obechrew maka cho se ne life no bi animbo ti se wo ye wo program where the engagement na wa mgba ngusu a obi bebo agusu agyehyan no Achem Odan Community Nursing Training School kwane so na behu Masha Beauty and Training Center for 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171667 0244 171667 na ni womtwetwe nkomo obi hwehwe book bi ti se wo sa book ni bia Ntempaciously Ahenkan FM na fa book ni bra yase 1996 Achem Kotoku Festival kakraka bi ko so 1996 abra na okofrobo nana ageman atefa eti adwaso no omu ya afashe kakraka bi na afashe no ho nsem nyina da yedi gubukum enti se wo sa afashe no ho ensem we buku ni bi kura ukwiawa mesro bi pebi den enti Ahenkan FM ha na fa buku no ebra wo de ba achede efefefe bi eka ho untimi mba so na o penchechemu o ebia buku no ekura mendia no we na wo mu o pese oni obi di ehun nkoma ansa na waba Ahenkan FM ha frɛ 0244 878763 0244 878763 Afei Time Herbal Center asa wapomuten ehun ehia ye papa panuti na ne wodi nnu awodo aba edwama so ebeboa ma wapomuden na egina ne naso Time Herbal Center at the Time Herbal Mixture abedwama so na Time Herbal Mixture wuntimi nidi malaria fever ana ehaw obi so ho a waboda bridge na ede bia me pa echi ya me ya ana de bia me honam ya me ya ana me kotodwe ana me hase ni nyina no emmoa ma ni pedwane enyina ne naso enti Time Herbal Mixture wonya bi ebobo ebeboa ye papa pedwane so na wuntimi ania ene ebeboa na ne wa appetite no what ya say de be adwane no betimi edi bi nso se oye nipa na wuntimi ni didi a na akwaya de foforo ona ma obi wo wa obetimi asole anopa be ne na ma obedi akone aba no miensa no nine na won timpo se komoso de ne soso adwane a wo bedi kakre bi be ko wi ase na edi yefun yade ana eba beso ni pedua
no eso time herbal mixture wonya bi ebebo ye pa afei time herbal mixture eno so ewo ho esa wodie no owo ho a wote bre onya adwuma bia so no timu sa wa bre no so no enye bre ketwa wonya time herbal mixture yi bi enoma ebebo a ye pa obi so wo wan ne da ewia kataba ubehu no hyeso ata ubekobisa no se ya awademe awatie simi so ni nyina ye time herbal mixture ebebo ye pa won so wo de no immune system no eda form saying bram eno antimi so li nyina ho enti yade bia ko wo agese wo ba bekraw enti woni pa ba ko wo yare na wo kwa yare sabia yes typhoid wo bie malaria nsusu wo bie yade a wodu ebebubodi nyina yeso nko ebi woni padwa nim de kire se immune system na ka ebeko atia yade no ayemre enti yade ne ba wonyo obia ne nkuntu oba ya ni padwa nim santane wa ba betena se wonya time herbal mixture yi bi enoma ebeboa my immune system ne ejina ne na 20 yade ne ba wane no ebe fi su ye pa time herbal center set ni nro no ene wupe bia pharmacy shops a wodo ene herbal shops a wodo wo man mu ba bia no obenya time herbal center enro yi bie wupe ni dosopu esoso a obetimi afre eme 0244 417669 0244 417669 na when the time herbal center so atwetwe nkomo na mom kai was time no okota eya na wahwe ne ya tworo e wadaka no ho say time to send your time pepe was with them and tisa so dia ene ento enti wo kwa no wakai esa time no time Ghana de shemamba mayentua awia pram tobre akan Kasiebo no eso na ode wadwenkyere no efa Facebook Ahenkan 93.3 FM yadam fili gadochi yadam adwenkyere kro no 0533 898915 0533 898915 wode fa hwa yebekan ede amount na ECOWAS Economic Community of West African States ECOWAS wonom esigina ye bi sese de eku ekokoso abibre matoya hase no womanfo amunan ensi fompa wanhwade ani na beye wo muntie ne wo mugina ye no masisi biara ba ko masie ne se omuko ni je mo machi ko nyina dane se ni je aban tugu akoso no wo mu dia sojafo kwa ho na sojafo no eni omo ne omo boot for boot ankasa omo so omo nso aikon de nanso no omo kwa akohweza sojafo no ebe keka ni omasie ni na aboama yaje owura na no oteso se president yaje ni 2 mini na kunya ede amano na sasem webeto odwase pe kwafu akasa kwafu wokuro mo akasa eni DC papa general mosquito kra na di kan si anu se we aprewa tifia oni aprewa tifia akwalo ya aprewa ewrade nya wo kan anu aso anu o ma unwempo we sabi pepe ana titina ni demand is amanyoko no beso so we tene te nana sem na no se dabi si aso ma sojafo akọ nije akọ ntokwa de Ghana yempre mama mamututu bindi ade no mukotiti adi wo nije ho anti ya be mo makọ na mso amenkwafo church o madwen ya kasai asum kwa hodron sum mpanifo de o mo ho agim sanse yesi wankasa otiri ho a unua galas na samfimfi se tia onso anya sojani sojafo mpo munyi galas onso anya nkrutu ni unya nkrutu djuma bia enso ne ayi galas na usi ho ti wo kasa otiri kasa masa shepu ha bewe na ho afefefefe na wo sen no international chief imam Sheikh Osmanu Nuhu Shaributu wadana no atumbi kire sese ya pesa asumdue pan wie mu de ewo nije hodomo a saa gina ye na ECOWAS fo asiesom de sojafo kono mo bo ne gala we ntu ba bi na emwa eni omo friends am trofo nhyiamu ankasa ena Sheikh Osmanu Nuhu Shaributu papa ye kana se wanya mfie no oha ene 904 years di wo kasa ma kire wa na chese
ewa mote when tie dia na ne obekwa ade papa wanya mfie no 104 eye imam pani muslimifo imam pani pa wo kuro ma se na ka se kire se wanu de ohuru ni se so mo de asojafo ne kɔ hɔ no mu a basa yo mo mbesi enioma mu behenya se enioma peace na ye pe no asumdue no ye pe ne ase ye pe peace wan hwa na akwa kose kra enu nti omu nya no mu sigina ye foforo enu mom na betumi amboa wotoa ne nsam so biam ya no wo kire mu se African leaders empanifo wa abibrem ha se omonwene o omonwene nko ankan papa na aya nyansa nketenkete boge no emwa ti bi se o makwa akotena se omsom da sojafo akoi oh sheik kire se nyansa nketenkete boge ketekete pia enu ntu omonwene nyansa tope na timi aboa emenkabom ni odo atena Africa ha. Allah has indicated in the Holy Quran that Muslims are but, or believers are but one brotherhood. So therefore, whenever there's any dispute, they must find a way to resolve it peacefully and amicably. I'm thankful to the Almighty Allah that since that incident took place, we have not lost any life, nor has there been any spill of blood. My appeal to those who are in charge of the affair is that they should take every measure to ensure that we are able to resolve the difference of the crisis without losing a single life nor dropping a single modicum of blood, so that we can sustain the peace. I'm also calling on all African nations that whenever such things happen, we must learn the lesson as it happens now, that we can resolve our differences without losing a life or without spilling a single. Ahenkan FM. Ntiabusua. Nipa utini nkai. Aya National Chief Imam Sheikh Osmanu Nuhu Shaributu. Ani ni spokesperson ora Sheikh Aremeya Shaibu na okan wachire papa anya 104 onimnyansa nti onim de oka na sa press conference no ase no ana muslimifo ekua ewo krom ha Ghana ha Muslim community yo mo Ghana ha say wo mo kasamafo Alhaji Muhammad Ben Sali onu so di tudwa kire se Senior Sheikh Akano Chief Imam Akano enanye ena fe so no so be ebesigina ye bia na so odi adwin bi beba se empanifo mo ekwawase mo mpeso mu tu sa ade akwaso onije ene ekwawase fo ntem no mpeso mu tu ase dakudaku ni ku bebrebe no a omumma mozramifo ni bi ankasa ene nijefo no enkasa ekwawase fo ntena chen na Allahu Akbar ebemwa awrade nyankopon bejai omu beja ne tan ba se ala bam ene Akbar bam dia ne asam no ala ompe ala de ntokwa de ompe entu ombejai na se akwa se de brofosam ena brofosam dia yatikrom ha na something which is the ayebibia wo ho. Ghana is one country that is known for peaceful coexistence religiously. How did it come about? What is the magic in it? If the politicians have failed, they should accept it and pass on the baton to the religious leaders to try their best. Recently, the Junta spokespeople said they were not prepared to receive any delegation from ECOWAS. That was a political delegation because they felt the delegation did not, or the ECOWAS was not approaching the issue with justice and equity. But it is impossible for a Muslim delegation to want to go to Niger and the people of Niger will say, no, we will not receive you. It is an impossibility. It should therefore tell us simply, like I have said, without unnecessarily belaboring it, that the solution to it is, if the politicians have failed, they should roll up and hand over the baton to the religious leadership, try their best, and inshallah, we will find a solution to the challenge. Sanukade. Aye. Di mo politicians mo bofu F9.
mon park mo hon so mo hongu ba bia ko wase nanka mozramifo a Kristofo nso namfa ne ne mozramifo nyina ya twi momoma ma Kristo no no mo so Allahu akbar ya nyina ya de omo kasa Nyankopon kura beto nsupa gu amakoma so no ma firi ho na mo di kokoti ni ye sojafo anya mo beche omo so mu ni 3 years ni wie so omo so renti eno asem no nipa wuti ni nkan aye kasamafo ede ma mozramifo ku a ewo Ghana hanom se kasamafo no Alhaji Muhammad Ben Sali Abusia ya di sina wadwen kyerɛ baako mienu bi eba ye no ya de eno so atwa woso na ekuamu aboten Ablekuma Central aka Dr. Baumia is coming. Was say Miriam Mohammed a happy birthday or kaswa Nyankopon enshira no ne dia wode eba ye no openi take aswa